AB Konseyi Başkanı Michel, G20, küresel ekonomiyi desteklemek için kritik öneme sahip. Avrupa Birliği, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi öncesi basın toplantısı düzenledi. Michel, G20'nin küresel ekonomiyi desteklemek için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, zirvede iklim değişikliği, gıda güvenliği ve enerji krizi gibi küresel sorunları ele alacaklarını söyledi. Michel, G20, küresel ekonomiyi desteklemek için kritik öneme sahip. Dünyanın en büyük ekonomilerini temsil eden bu zirve, küresel sorunları çözmek için önemli bir fırsat sunuyor. G20, iklim değişikliği, gıda güvenliği ve enerji krizi gibi küresel sorunları ele alarak dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye kararlı olmalı, dedi. Michel, zirvenin iklim değişikliği konusunda önemli bir yol haritası oluşturma fırsatı sunduğunu belirterek, küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutmak için küresel eyleme ihtiyacımız var. G20, bu konuda öncülük yapmalı ve iklim değişikliğine karşı mücadelede önemli bir yol haritası oluşturmalıdır ifadelerini kullandı. Michel, gıda güvenliği konusunda da G20'nin önemli bir rol oynayabileceğini belirterek, küresel gıda güvenliği, küresel ekonomik büyüme için kritik öneme sahip. G20, gıda güvenliğini sağlamak için birlikte çalışarak, artan gıda fiyatları ve arz kıtlığı gibi sorunları çözmelidir, dedi. Michel, enerji krizi konusunda da G20'nin küresel enerji güvenliğini sağlamak için birlikte hareket edebileceğini belirterek, G20, küresel enerji güvenliğini sağlamak için birlikte çalışarak, artan enerji fiyatları ve enerji arzında istikrarsızlık gibi sorunları çözmelidir, dedi. Michel, G20 Liderler Zirvesi'nin 9 ila 10 Eylül tarihleri arasında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi. We are still negotiating, and I do not intend to say something that will be that will make the efforts more difficult. We support the efforts made by the Indian presidency, but this is very clear that the EU position is crystal clear, and we condemn this Russian aggression. We support the sovereignty and the territorial integrity of Ukraine. We support the just peace formula proposed by President Zelensky, and we will be always very active to defend those principles and those values in all the different multilateral formats, including in this G20 meeting. Difficult to predict if it will be possible to have an agreement on a declaration. I'm just observing that last time when we had the last meeting of the G20, we succeeded and we had a common statement, we had a declaration, and I'm observing that for some countries it seems to be more difficult today to agree on a clear position condemning and also sanctioning Russia for this decision to launch this war against Ukraine. Finally, for the question of the sanctions against Russia, I think it's absolutely important that we work very hard to make sure that we try to avoid the circumventions of sanctions, and we are making some progress with a strong and a bold dialogue with many countries across the world, point one. And point two, we are working very hard in the follow-up of some previous meetings also to target the diamond sector. This is an example where I think it should be possible to do more. Continue to be very difficult on debt restructuring, and they basically backtrack on the. I feel that our common goal should be to do everything to isolate Russia and to make very clear that Russia is violating the UN Charter and the fundamental principles for multilateralism and for international rules-based order, point one. Point two, you know that the European Union is very important. We have a clear position on our relationship with China. A few months ago in the European Council, we agreed on three main elements. So on the one hand, we will be always very clear to defend the democratic principles, the rules-based order, point one. Point two, we think that we need to rebalance our relationship with China and to address the critical vulnerabilities. And point three, we need to engage at the global level with China. What we are doing here, for instance, in the G20, and we are trying to convince, we are arguing, we are considering, for instance, that climate change is a serious common challenge that we need to address all together, and the same for more fairness at the international level. And the debt topic is a very important one, and indeed, on the one hand, the European Union is the main sponsor for supporting with money the developing countries, and we should be proud because it shows that we have a certain vision of the
the future of our planet, point one, and we need to encourage all the global actors to play a positive and a constructive role. And this common framework is a good tool, I think, to make some progress with countries which need our support. In recent months, there were some interesting progress made with some countries, Zambia, for instance, Ghana, and some others. We don't give up, and we think that we need to maintain more efforts to develop a common approach and to support the countries, especially the most vulnerable countries.